El viento de Sevilla azotaba los adoquines como un susurro de secretos antiguos, pero esa noche, Javier no escuchaba nada más que el eco de su propia furia. A sus 32 años, el heredero de los venados más prestigiosos de Andalucía estaba atrapado. Su padre, Don Rafael, le había dado un ultimátum: casarse con la hija de un socio comercial o perderlo todo. Javier, con el corazón rebelde y un amor que nunca había confesado, decidió desafiar el destino. Caminaba por las calles del barrio de Santa Cruz, el traje desabrocado, el cabello revuelto por la brisa. Fue entonces cuando la vio, una mujer de pie frente a una fuente, con un vestido azul destinido, mirando el agua como si buscara respuestas en su reflejo. Elena, de 29 años, tenía el rostro de alguien que cargaba un peso invisible. Sus ojos, grandes y oscuros, brillaban con una mezcla de miedo y esperanza. Javier se acercó, atraído por algo que no podía explicar. Como si el universo le susurrara que ella era la clave. ¿Estás bien?, preguntó, su voz grave rompiendo el silencio. Elena giró, sobresaltada, y por un instante, sus miradas se encontraron. Había algo en ella, una fuerza frágil, que lo desarmó. No es un buen día para estar sola en una fuente, añadió Javier, intentando sonreír. No estoy sola, respondió ella, con una chispa de desafío. El agua siempre escucha. Esa noche, entre risas nerviosas y una botella de vino robada de un bar cercano, Javier le contó su plan descabellado, un matrimonio de conveniencia para escapar de su padre. A cambio, le ofrecería a Elena estabilidad, dinero, un hogar. Ella, con una vida marcada por el rechazo y la lucha, aceptó, aunque sus labios temblaran al decirse. No mencionó su pasado, en las sombras que la perseguían. Javier, cegado por su propia rebeldía, no preguntó. La boda fue un espectáculo discreto pero elegante, celebrado en una finca en las afueras de Sevilla. Javier, con un traje impecable, sonría a los invitados, pero su mente estaba en Elena. Ella, en un vestido blanco que resaltaba su figura delicada, parecía una visión, pero sus manos temblaban al sostener el ramo. Los rumores corrían entre los presentes. ¿Quién era esta mujer desconocida? Porque Javier, el soltero codiciado, había elegido a alguien sin lineage? Tras la ceremonia, en la intimidad de la finca, Javier y Elena brindaron solos bajo un cielo estrellado. ¿Esto no es real, verdad?, preguntó ella, con una mezcla de alivio y tristeza. No tienen que serlo, respondió él, aunque algo en su pecho se apretó al decirlo. Los días siguientes fueron un torbellino. Javier la llevó a su mansión en el campo, un lugar rodeado de venados y olivos. Elena, que había vivido en pensiones y refugios, se maravilló ante el lujo, pero también se sintió fuera de lugar. Cada noche, compartían cenas en las que las palabras fluían con facilidad, pero los silencios decían más. Javier comenzó a notar detalles. La forma en que Elena evitaba hablar de su infancia, como se sobresaltaba ante ruidos fuertes, como sus ojos buscaban siempre una salida. Una noche, mientras compartían un café en la terraza, Javier se atrevió a preguntar: ¿De dónde vienes, Elena? No sé nada de ti. Ella bajó la mirada, sus dedos apretando la taza. De un lugar donde no encajaba, respondió,
Y cambio de tema con una sonrisa forzada. Javier no insistió, pero algo en su interior comenzó a sospechar que su esposa guardaba más que un corazón roto. El matrimonio falso comenzó a sentirse extrañamente real. Javier, que siempre había escondido su atracción por los hombres, se sorprendió al descubrir que Elena lo fascinaba de una manera que no esperaba. Sus charlas nocturnas, sus risas compartidas, la forma en que ella desafiaba su arrogancia con una mirada, todo lo hacía dudar. Pero también había tensión. Don Rafael, el padre de Javier, no confiaba en Elena y contrató a un detective para investigar su pasado. Mientras tanto, Elena lucaba con sus propios demonios. Había nacido como Elias, en un pequeño pueblo de Extremadura, donde su identidad transgénero fue motivo de rechazo y violencia. Había huido a Sevilla años atrás, dejando atrás una familia que la repudió y un exnovio, Marcos, su obsesión por ella rayaba en lo peligroso. Elena sabía que su pasado podía alcanzarla, pero no esperaba que lo hiciera tan pronto. Una noche, un mensaje anónimo llegó al teléfono de Javier. Pregúntale a tu esposa quién es Elias. El corazón de Javier dio un vuelco. Confrontó a Elena, pero ella, con lágrimas en los ojos, solo dijo: No estoy lista para contarte todo. Por favor, confía en mí. Javier, dividido entre la duda y el afecto que crecía por ella, decidió dar tiempo. Pero los países del rompecabezas comenzaban a encajar, y no todas eran hermosas. La verdad estalló como una tormenta. El detective de Don Rafael encontró registros de Elena. Su cambio de nombre, su transición, los años de lucha en un mundo que no la aceptaba. Cuando Javier recibió el informe, no sintió ira, sino una mezcla de admiración y dolor por lo que ella había enfrentado. Sin embargo, el informe también reveló algo más oscuro. Elena estaba vinculada a un caso sin resolver en Extremadura, un incendio en la casa de su exnovio, Marcos, quien había jurado vengarse. Javier confrontó a Elena en el venado, bajo la luz de la luna. ¿Qué pasó con Marcos? ¿Qué hiciste, Elena? Ella, con la voz rota, confesó parte de la verdad. Marcos la había acosado durante años, amenazándola, persiguiéndola. La noche del incendio, ella había ido a enfrentarlo, pero jura que no lo inició. Me fui porque temía por mi vida, dijo, con lágrimas cayendo por sus mejillas. No soy quien crees, pero tampoco soy un monstruo. Javier, dividido entre el amor que comenzaba a sentir y la duda, la abrazó. No me importa quién fuiste. Quiero saber quién eres ahora. Pero el peligro no había terminado. Marcos, vivo y obsesionado, había rastreado a Elena hasta Sevilla. Y estaba más cerca de lo que ambos imaginaban. Marcos apareció como un espectro en la vida de Elena. Envió notas amenazadoras, dejó mensajes en la mansión, incluso se acercó a los venados. Javier, ahora protector de Elena, contrató seguridad, pero el miedo se instaló en sus corazones. Una noche, mientras pasaban por el río Guadalquivir, un hombre los siguió. Elena lo reconoció al instante. Era Marcos, con la misma mirada de odio que la había perseguido años atrás. Gritó Elena, pero Javier se plantó frente a ella, enfrentando al hombre. ¿Qué quieres? Preguntó Javier, su voz firme pero temblorosa. Marcos sonrió, cruel. Quiero lo que es mío.
La persecución los llevó por las calles de Sevilla, desde la catedral hasta los callejones oscuros de Triana. Javier y Elena, tomados de la mano, corrieron como si su vida dependiera de ello. En un momento de desesperación, Elena confesó todo. Como Marcos la había manipulado, como había escapado de él. Como el incendio fue un accidente que él usó para culparla. Javier, en lugar de juzgarla, apretó su mano con más fuerza. El clímax llegó en la finca de Javier. Marcos, armado y fuera de control, irrumpió en la propiedad, exigiendo ver a Elena. Javier, dispuesto a todo por protegerla, lo enfrentó. Si la quieres, tendrás que pasar por mí, dijo, su voz cargada de determinación. En un momento de caos, Elena tomó una decisión: enfrentarse a su pasado. Con lágrimas en los ojos, se puso frente a Marcos. No soy tuya. Nunca lo fui. Déjame vivir. Marcos, ciego por la rabia, intentó atacarla, pero Javier lo detuvo. La policía, alertada por los guardias, llegó justo a tiempo. Marcos fue arrestado, y el peso que Elena había cargado durante años comenzó a desvanecerse. Esa noche, bajo las estrellas, Javier y Elena hablaron como nunca antes. Él le confesó su propia verdad, su atracción por los hombres, su miedo al rechazo, su vida atrapada en las expectativas de su familia. Elena, por primera vez, se sintió vista, no solo como mujer, sino como ser humano. Se abrazaron, no como esposos de conveniencia, sino como almas que se habían encontrado en el caos. El amanecer en los venados era un espectáculo de luz y esperanza. Javier y Elena, ahora libres de las sombras del pasado, decidieron redefinir su matrimonio. No era un contrato, no era una fachada. Era amor, imperfecto, real, humano. Juntos, enfrentaron a Don Rafael, quien, en creación, comenzó a aceptar la verdad de su hijo y la valencia de Elena. Elena abrió una fundación para apoyar a personas transgénero en España, usando la riqueza de Javier para dar voz a los que no la tenían. Javier, por su parte, se liberó de las cadenas de su familia, encontrando en Elena no solo una esposa, sino un espejo de su propia lucha por ser auténtico. El último día del verano, mientras caminaban por los venados, Javier tomó la mano de Elena. ¿Sabes? Dijo, sonriendo. Nunca planeé enamorarme de ti. El río, sus ojos brillando con vida. A veces, los planes fallan para que el destino pueda brillar. Y bajo el sol de Andalucía, dos almas heridas encontrarán su lugar en el mundo, no como marido y mujer, sino como compañeros de un viaje que desafió al tiempo, al odio y a los secretos. Porque el amor, cuando es verdadero, no conoce barreras.